There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. First, the headlines. Women Affairs Minister unveils committee to strengthen child policy. In Oyo State, Oyo Ram signed 16 billion naira contract for construction of 68-kilometer road project. And on the foreign scene, Southport's child killer Axel Ruda Kubana jailed for life with minimum of 52 years. While in the exciting world of sport, NSC Director General Bukola Olopade arrives in Malaysia to boost support for Nigeria under-19 cricket team at the ICC T20 Cricket World Cup. Now the details. The Minister of Women Affairs, Iman Sulaiman Ibrahim, has unveiled a committee to review the National Child Policy of 2007. In a statement signed by the Minister's Special Advisor on Media and Publicity, Mr. Jonathan Eze, today, the Minister described the initiative as a critical step in her commitment to the well-being of children. The Minister emphasized that it also demonstrates her resolve to build a conducive atmosphere for Nigerian children to thrive and lead brighter futures, while urging the committee, chaired by the Permanent Secretary of the Ministry of Women Affairs, Dr. Mayam Keshinro, to adopt a holistic approach, engaging stakeholders from all sectors, the government, civil society, and most importantly, the voices of children themselves. The Oyo State government has signed the 85-kilometer Rural Access Agricultural Marketing Project (RAMP) roads project in a bid to create a more conducive environment for farmers in the state. The State Commissioner for Agriculture and Rural Development, Olasukomi Olaleye, signed the contract with the contractors on behalf of the state government during a press conference held at the conference room of the ministry. Akojopo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele brings the report. Briefing newsmen on the details of the Rural Access Agricultural Project (RAMP) road contract, the State Commissioner for Agriculture and Rural Development, Barrister Olasukomi Olaleye, said the main aim of the project is to connect workers to agro-logistics hubs, strengthen their financial and institutional basis for sustainability, and enhance road safety development. I want to congratulate the firms and contractors that have been finally emerged from the highly competitive bidding and procurement processes and have been awarded to carry out Lot 1 and 2 of backlog maintenance road rehabilitation and Lot 1, 2, and 3 of the cross-drainage structures. While emphasizing the importance of excellent project delivery, in line with Governor Seyi Makinde's policy of quality projects, Barrister Olaleye urged the contractors handling the projects to adhere strictly to the design specification and contract duration. The quality of various jobs and contracts that individual firms like you has handled satisfactorily in the past and which were part of what has been considered to make you eligible for this job should be maintained. The world-class standard job for which you are known should not be compromised. Earlier in her remarks, the Permanent Secretary, Ministry of Development and Rural Development, Mrs. Abosede Oweye, also stressed the need for quality service delivery through provision of all-weather roads and drainage structures. The project activities are physical improvement of rural access infrastructure involving construction, rehabilitation and maintenance of rural access road on both contractual and direct labor basis. 2.
implementation of activities to enhance agro-logistics centers and supporting the SMEs activities at the centers. Representing the contractors, Mr. Shio Jin-ho, who commended the agricultural initiative of the Seyi Makinde-led administration, pledged to deliver quality projects within the stipulated time frame. The highlight of the event was the signing of the contract between the states and the contractors. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo News, Ibadan. The Chief Imam of Agidigbo FM Central Mosque, Alhaji Zakaria Yunus Baba, has urged Nigerians to cultivate good character, emphasizing the importance of being a good person. During the weekly Jumat prayer at Agidigbo FM Mosque today, Alhaji Zakaria stressed that being religious is not enough but transcending religious, tribal and ethnic boundaries by setting a good example for others to emulate, saying that the benefits of worshipping God are realized when combined with good character. Let's all be a good person, no matter how religious you are. If you're not known as a good person, you have no religion. The Almighty Allah said it himself in the Holy Quran. As you are worshipping me, you should also be a good person. In Surah Al-Hajj, God said you should worship him. He then included that if you want to benefit from it, you should add good character to the religion, and we should always do good. When we talked about doing good, it's not just for people who practice the same religion as you. You should be good to everyone, irrespective of their religion. The Imam therefore encouraged self-sufficiency, stating that individuals should utilize their resources and influence to help, support the needy and elevate their suffering. Education serves as a guiding force to ensure that artificial intelligence is ethical, inclusive and aligned with human values, while AI technologies are revolutionizing teaching and learning practices. As Nigeria joins the rest of the world to celebrate the International Day of Education, educators have urged government agencies and non-governmental agencies to tap from the opportunities of technology. Artificial intelligence must become a tool at the service of teachers and pupils, with the main objective being their autonomy and well-being. In this report, Agidigbo FM News correspondent Jehovah Tobi Olaijo explores the future of education in Nigeria. Education is an important tool that can liberate a society. Beyond literacy, education aims to provide individuals with knowledge, skills, and values necessary to lead productive, fulfilling lives and contribute positively to society. People in the academic world should invest in training both teachers and students on the responsible use of this technology within the field of education. The need for education cannot be overemphasized. Education must be open to everyone regardless of gender, social class, ethnicity, and race. The Oyo State Commissioner for Education, Science and Technology, Professor Abdulwahid Soliu, implored parents to enroll their children and wards in Oyo State government-owned schools. Oyo State is trying in out-of-school children. The school age starts from age 5, age 6. The executive governor of Oyo State is not happy seeing these children roaming the street or hawking. He wants all of them to be in the school, and he has been working around the clock that they are back to the school. So I'm using this medium to encourage the parent, the guardian, that all the school age children, please allow them, enroll them in the nearby schools. A society's level of development is determined by its level of education. Education focuses on holistic development by nurturing critical thinking, problem solving, and creativity. With the emergence of AI and other technological advancements, government and relevant agencies must invest in education for all. Speaking with Agidigbo FM News, the project coordinator, Global Partnership for Education, BETSA, Dr. Tunde Odekunle, highlighted the improvements being made in education in Oyo State. We are fortunate to have even discussed the issue of 23 schools in Oyo axis that have been locked up for more than 10 years. The schools are now open. That was one of our aspirations. When we were moving around, we got to Sabo. The day we got to Sabo, we were able to register over 100 pupils in school, and we have someone who is a licensed officer with them who takes these children to schools. Any day he finds them around.
However, education is crucial for a nation's growth and forms the foundation of developing society. The government should ensure that every person has access to education. The Oyo State Commissioner for Education, Science and Technology, Professor Soliu, said any school officials collecting illegal fees would be punished in the state. So all our teachers should be very careful. And to the parents, they should know that education is free in Oyo State. No schools, no head of schools should demand for a dime. They shouldn't pay them. When such happened, they should please contact the Ministry of Education in Oyo State. If they cannot come over, we have all our LEEs, Local Inspector of Education, LIEs. We have our PS, Inspector General of Education. They should please contact them and they should let us know. Artificial intelligence offers major opportunities for education, provided that its deployment in schools is guided by clear ethical standards and principles. To reach its full potential, artificial intelligence and other technology must complement the human and social dimensions of learning rather than replace them. Jehovah Tobi Olaiju, Agidigbo FM News. Up next is the business news. The Nigerian Economic Summit Group (NESG) has projected a notable appreciation of the naira to an average exchange of 1,300 naira to the US dollar in 2025, provided the country adheres to an optimal stabilization pathway. The optimistic forecast is anchored on an expected increase in foreign exchange earnings, driven by higher crude oil sales, revitalized manufacturing output from the oil and refining subsector, and improved agricultural productivity, with crude oil remaining Nigeria's largest export. Stable global demand and enhanced local production are anticipated to bolster export revenue significantly. In its 2025 economic outlook released yesterday, NESG projected the real GDP growth so far to 5.5% in 2025, contingent on the implementation of comprehensive stabilization reforms. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondents bring detail on the foreign news. News from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. A court in the United Kingdom has sentenced Azel Rudakubana, who pleaded guilty to murdering 3 children: Alice Da Silva, 9 years old, Baby King, 6, and Elsie Dot Dakombi, 7, at Taylor Swift team dance class last year. Azel Rudakubana was 17 years old when he walked into a dance studio trying to murder 8 children as well as the instructor, resulting to the death of 3 children, leaving others injured, with the instructor on 29th July 2024. Officers later found a plastic kitchen box containing the toxin resin under his bed, along with other weapons, including machetes and arrows. The judge said the killing has caused shock and revulsion to the nation, and Axel would have killed all 26 children if he'd been able. He added that if Axel had been 18 at the time of the attack, he would have received a whole life term, meaning no possibility of release. But he was sentenced to 52 years in prison, likely never be released, and it will be 70 years before a parole board can consider releasing him. Parents of the victim said Axel has left them with lifetime of grief, and there was no greater loss and pain than the death of their children, who were strong and confident with unlimited potential, sadly was taken away from them. A private American security company will take over a key checkpoint on the road to northern Gaza in the coming days as Israeli forces withdraw from the area on Sunday. Armed personnel from an American security contractor will man the checkpoints and would be responsible for inspecting vehicles entering northern Gaza. Palestine returning to northern Gaza on foot would not be inspected, according to the term of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, which Israeli forces are set to complete their withdrawal in central Gaza on Saturday. And that ends the news from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. In the exciting world of sport, the NNC Director General Bukola Olopade arrives in Malaysia to boost support for Nigeria's under-19 cricket team at the ICC T20 Cricket World Cup. The Nigeria under-19 cricket team has received a major boost with the arrival of the Director General of the National Sports Commission, Honorable Bukola Olopade, at the ICC T20 under-19 Cricket World Cup in Malaysia. The arrival of the Director General has once again shown the unwavering commitment of the leadership of the NSC to support every sport in the country to achieve sustainable growth. The Nigeria under-19 cricket team is creating history in Malaysia
having been Nigeria's first team to be at a cricket world, recording a big upset with their win over cricket giant New Zealand to seek shockwaves to the entire cricket world. The Director General, who has always been very enthused about the development of the so-called lesser sport in the country, insisted that the success of the girls in Malaysia is very much predicated on the kind of support they get. And before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Women Affairs Minister unveils committee to strengthen child policy. In Oyo State, Oyo Ram signed 16 billion naira contract for construction of 68-kilometer road project. And on the foreign scene, Southport child killer Axel Ruda Kubana jailed for life with minimum of 52 years. While in the exciting world of sport, NIC Director General Bukola Olopade arrives in Malaysia to boost support for Nigeria's under-19 cricket team at the ICC T20 Cricket World Cup. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Welcome back, and before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And with that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bawale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè pòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM,
Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin ṣíṣọ lójú ìgbìmọ̀ kan láti ṣèfimúlẹ̀ òfin tó ń dáàbò bo àwọn ògo wẹrẹ. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́ lu iṣẹ́ àgbàṣe oní bílíọ̀nù 16 náírà fún iṣẹ́ àkànṣe ojú òpópónà oní kìlómítà 78. Nílẹ̀ òkèèrè, wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún Axel Rudakubana tó ṣekú pa ọmọ kékeré kan ní Southport pẹ̀lú àǹfààní ọdún 52 ó kéré tán ní àhámọ́. Lẹ́ka eré ìdárayá, ọ̀gá àgbà ìgbìmọ̀ tó ń mójútó eré ìdárayá Ọlọ́pàdé ti balẹ̀ sí Malaysia láti ṣe kóríyá fún ikọ̀ eléré ìdárayá kíríkẹ́ẹ̀tì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin lórílẹ̀-èdè yìí Iman Suleiman Ibrahim ló ti ṣiṣọ́ lójú ìgbìmọ̀ kan láti ṣe àtúngbéyẹ̀wò òfin àpapọ̀ lẹ̀yẹ tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ògo wẹrẹ tọdún 2007. Nínú àtẹ̀jáde kan tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí mínísítà náà lẹ́ka ìròyìn àti ìkéde ọ̀gbẹ́ni Jonathan Eze buwọ́lù lónìí, mínísítà náà ṣe àpèjúwe ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ pàtàkì nínú ìgbìyànjú àti ẹ̀jẹ́ rẹ̀ láti mójútó ìgbáyégbádùn àwọn ògo wẹrẹ. Mínísítà ọ̀hún ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ wípé èyí ṣe àfihàn àfojúsùn rẹ̀ láti jẹ́ kí àyíká tó dúró rẹ̀ ó wà fún àwọn ọmọ kéékèèké lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kí wọ́n lè ní ọjọ́ iwájú rere. Nígbà tó gba ìgbìmọ̀ tuntun náà níyànjú, èyí tí akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó mójútó àwọn obìnrin léwájú fún ọ̀mọ̀wé Mariam Kashinro láti ṣàmúlò ìgbésẹ̀ tó wáyàmì bá àwọn ìkànnlú sọ̀rọ̀ àti ní pàtàkì jùlọ kí wọ́n jẹ́ ohùn fún àwọn ògo wẹrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Lójú náà tilẹ̀ jẹ́ kí àyíká ó dúró re fún àwọn àgbẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti buwọ́ lu iṣẹ́ àgbàṣe àtúnṣe àwọn ojú òpópónà láwọn ìgbèríko fún iṣẹ́ àgbẹ̀ oní kìlómítà 95. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìdàgbàsókè ìgbèríko nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọlásùnkànmí Ọlálẹ́yẹ ló buwọ́ lu iṣẹ́ àkànṣe náà pẹ̀lú àwọn agbaṣẹ́ṣe lórúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lásìkò ìpàdé àpapọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn tó wáyé lẹ́ka iléeṣẹ́ náà. Akọ̀ròyìn wa Olúwapẹ̀mí Bámidélé jábọ̀ ìròyìn ọ̀hún, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Kọmíṣánná iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìdàgbàsókè ìgbèríko Ọlásùnkànmí Ọlálẹ́yẹ bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ kíkún lórí iṣẹ́ ọ̀nà ìgbèríko. Ó ní iṣẹ́ náà ni láti so àwọn àgbẹ̀ mọ́ àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n ń lo àwọn nǹkan tí àwọn àgbẹ̀ ń pèsè kí ó lè ró wọn lágbára owó fún ìdúró déédé àti kí ìdàgbàsókè ó lè dé bá àwọn ojú ọ̀nà pẹ̀lú ààbò tó péye. Nígbà tó ń tẹnumọ́ pàtàkì ìdí tí iṣẹ́ tó pójú owó ṣe wà ní ìbámu pẹ̀lú àfojúsùn gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí ṣíṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tí ò ní ẹja ń bá kàn nú, ọ̀gbẹ́ni Ọlálẹ́yẹ gba àwọn agbaṣẹ́ṣe níyànjú láti máa fi ọwọ́ gidi mú iṣẹ́ tí wọ́n bá gbà kí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ àgbàṣe wọn ní ìbámu pẹ̀lú àlàálẹ̀ bátànì iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ gbé fún wọn láì fi àkókò ìgbà tí wọ́n bá dá fún wọn ṣòfò. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, akọ̀wé àgbà níléeṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìdàgbàsókè ìgbèríko abilékọ Abọ́sẹ̀dé Owóẹ̀yẹ ló dùnnú mọ́ ìdí tí ojúlówó iṣẹ́ ṣe pàtàkì léyìí tí yóò dúró digbí nítòjò tẹ̀rùn pẹ̀lú ojútò tó ṣe rẹ́gí. Ọ̀gbẹ́ni Ṣàó Jingwo tó ṣojú àwọn agbaṣẹ́ṣe ló gbóṣùbà fún gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí àfojúsùn ìgbélárugẹ iṣẹ́ àgbẹ̀ tí ìjọba rẹ̀ tó gùn lé. Ó sì jẹ́jẹ́ pé iṣẹ́ tó pójú owó yóò di ṣíṣe láàrin àsìkò tí wọ́n jọ fi àdéhùn sí. Kókó ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gan ni títọwọ́ bọ ìwé àdéhùn láàrin àwọn iléeṣẹ́ agbaṣẹ́ṣe àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọlásùnmádé Àkànó ló ń jábọ̀ fún iléeṣẹ́ Àgídìgbo. Ìmáàmù àgbà mọ́ṣáláṣí ńlá iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo FM Alhaji Zakariya Yunus bàbá ló ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti máa hùwà rere
tó sì tẹnumọ́ pàtàkì jíjẹ́ èèyàn dáadáa láwùjọ. Lásìkò wáàsí ìrun Jímọ̀ tòní, Alhaji Zakaria ó tẹpẹlẹ mọ́ wípé jíjẹ́ ẹni tó lẹ́sìn tàbí ní ìgbàgbọ́ òtó níṣe ló tún tayọ ẹ̀sìn, ẹ̀yà àti àṣà nípa jíjẹ́ àwòkọ́ṣe rere. Bẹ́ẹ̀ ló tẹnumọ́ pé àǹfààní jíjẹ́ olùsílọ́hùn á máa hàn pẹ̀lú ìwà rere ẹ̀dá. Kí gbogbo wa kí a jẹ́ ẹni rere, gbogbo ẹ̀sìn tí èèyàn bá ní láyé tí wọ́n bá mọ̀ sí ẹni rere kìí ṣe lẹ́sìn. Fúnra Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ nínú Al-Qur'an pé tí èèyàn bá fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó dé bá òun Ọlọ́run dáadáa nínú Suratul Hajj bí wọ́n ti ń sin òun Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọgbọ̀dọ̀ tó jẹ́ ẹni rere. Ọlọ́run yá ayọ́ alladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu l-khayra la'allakum tuflihun. Ọlọ́run ni ọmọ ìsìn ó sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọwọ́ parí rẹ̀ pé tá a bá fẹ́ jèrè àbí ká mú ìwà ká ní pẹ̀lú ẹ̀sìn ká máa ṣe dáadáa ọ̀rọ̀ ìṣe dáadáa. Ìmáàmù àgbà náà ẹ̀wẹ̀ ti wá gba àwọn èèyàn níyànjú láti lo àwọn ọ̀rọ̀ tó bá wà ní ìkápá wọn lójú náà ti ṣe ìrànwọ́ àti àtìlẹ́yìn fún àwọn tó bá nílò rẹ̀ láyìíká wọn. Ẹ̀kọ́ ìwé jẹ́ atọ́nà kan gbòógì láti rí i dájú pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àtọwọ́dá tòde òní AI ní àwọn àmúyẹ tó tọ́ tó sì lọ papọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ọmọnìyàn nígbà tí àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní ṣe àyípadà ìṣọwọ́ kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tó kù lágbàáyé láti ṣàmì àyájọ́ ìmọrírì ètò ẹ̀kọ́ ìwé. Àwọn onímọ̀ ti rọ àwọn àjọ ìjọba àtàwọn àjọ tí wọn ò rọ̀gbọ̀kúnlé ìjọba láti ṣàmúlò àwọn àǹfààní tó ń jáde látara ìmọ̀ ẹ̀rọ ìjìnlẹ̀ òde òní. Nínú àbọ̀ ìròyìn yìí, akọ̀ròyìn wa Jehovah Tóbi Ọláìjú ṣe àgbéyẹ̀wò ọjọ́ iwájú ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé. Ètò ẹ̀kọ́ ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè àwùjọ. Ẹ̀kọ́ jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì tó máa ń fún èèyàn kọ̀ọ̀kan ní ìmọ̀, ọgbọ́n àtinúdá àti àwọn nǹkan míì. Ẹ̀kọ́ jẹ́ nǹkan tó máa ń jẹ́ kéèyàn ó wúlò láwùjọ. Àwọn tó wà láàgbìn ètò ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ gbádàmúlẹ̀ èkó láti máa kọ́ àwọn olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà tí wọ́n gbà lo ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní nínú ẹ̀kọ́ wọn. Irú ẹ̀yà tàbí ẹ̀sìn téèyàn bá a máa sìn, ìwúlò ẹ̀kọ́ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́dí bíi pé a kò gbọdọ̀ fojú yẹpẹrẹ rẹ̀. Alámòjútó fún ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulwaheed Sọ́ọ̀lì rọ gbogbo òbí àti alágbàtọ́ láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn lọ sí iléèwé èyí tí ó jẹ́ ti ìjọba. Ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè àwùjọ rọ̀gbọ̀kúnlé ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro léyìí tó jẹ́ pé ètò ẹ̀kọ́ ọ̀hún ni wọ́n máa ń mú èèyàn ronú àwọn ọ̀nà àbáyọ sáwọn ìṣòro àti ìdàgbàsókè gbígbé ọgbọ́n àtinúdá kalẹ̀. Ó fi kún pé lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní tá a mọ̀ sí A1 àti àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní míì lè jẹ́ kí ìjọba àti àwọn tọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ kan kópa tiwọn lágbọn ètò ẹ̀kọ́. Nígbà tó ń bá Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀, alámòjútó àkànṣe iṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ àti àjọṣepọ̀ àgbáyé lórí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Túndé Ọ̀dẹ́kúnlé tọ́ka sí àwọn àṣeyọrí àti ìdàgbàsókè tó ti jẹyọ látàrí ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀wẹ̀, ètò ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè àti gbogbo ìgbésẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè àwùjọ. Ìjọba gbọ́dọ̀ rí dájú pé gbogbo èèyàn ló ní àǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ tó jíire. Kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀jọ̀gbọ́n Sọ́ọ̀lì ṣàlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ tó bá ń gba owó lọ́nà àìtọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni yóò fojú winá òfin. Ọ̀kan òjọ̀kan ìmọ̀ ló fún ètò ẹ̀kọ́ ní àǹfààní níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ nírú ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ti jáde. Láti jẹ́ kí àwọn ìmọ̀ wọ̀nyí àti ìmọ̀ ẹ̀rọ kó dúró re ló gbọ́dọ̀ ní òun ṣe pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìlànà àátẹ̀lé ìkẹ́kọ̀ọ́ dípò káfí nǹkan míì rọ́pò rẹ̀. Ọláyínká Abdulwahab ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé, ìgbìmọ̀ àpapọ̀ elétò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ṣe àgbékalẹ̀ àfojúsùn wípé owó náírà ilẹ̀ yóò gbéra sọ wá sí ẹ̀ẹ́dẹ́gbèje náírà sí dọ́là kan lọ́dún 2025 tá a wà yìí bí wọ́n bá lè gbájúmọ́ ìlànà tí yóò mú fìdí múlẹ̀ dáadáa. Àfojúsùn yìí ló dúró lórí ìrètí pé àlékún ó bá iye torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ń pa wọlé látilẹ̀ òkèèrè nípasẹ̀ títa epo rọ̀bì sí àwọn nǹkan tí wọ́n ń gbé jáde látara epo rọ̀bì àtàwọn èrè oko lóníranran. Pẹ̀lú bí epo rọ̀bì ṣe jẹ́ ohun kan tó wáyàmì torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ń gbé jáde lọ sílẹ̀ òkèèrè jùlọ, jíjẹrà mọ́ ìpèsè rẹ̀ lábẹ́lé
àti àlékún lórí bí wọ́n bá ṣe ń béèrè fún lágbàáyé ni yóò túbọ̀ jẹ́ kí owó tó ń wọlé láti bẹ̀ kó ro gọ́gọ́ sí i. ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rẹ̀ láti àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. ilé-ẹjọ́ kan ní orílẹ̀-èdè United Kingdom ti dá ẹ̀wọ̀n gbére fún ọ̀dọ́mọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Axel Rudakubana ẹni tó fi ọ̀bẹ pa àwọn ọmọdé mẹ́ta kan Alice da Silva ọmọ ọdún 9, Bebe Kings ọmọ ọdún 6 àti Elsie Dostankobi ọmọ ọdún 7 ní ilé ẹ̀kọ́ ijó nínú ọdún tó kọjá. ọmọ ọdún mẹ́tàdínlógún ni Axel nígbà tó ṣàdédé wọ ilé ẹ̀kọ́ ijó kan tó sì bẹ̀rẹ̀ sí fi ọ̀bẹ gún àwọn ọmọdé tó wà níbẹ̀ àti olùkọ́. èrò ọkàn rẹ̀ ní láti pa ọmọ 8 ṣùgbọ́n 3 nínú wọn ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. ọ̀pọ̀ sì farapa pẹ̀lú olùkọ́ wọn. ní ọjọ́ 29 oṣù keje ọdún tó kọjá oríṣiríṣi ọ̀bẹ ni àwọn ọlọ́pàá rí nínú ilé rẹ̀ pẹ̀lú májèlé. adájọ́ ní ká ní ọwọ́ òtètè bá Axel ó ṣeéṣe kó pa àìmọye àwọn ọmọdé. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé tó bá jẹ́ pé Axel ti pé ọmọ ọdún 18 nígbà tó ṣiṣẹ́ ibi yìí ilé ẹjọ́ ìbá fi sí ẹ̀wọ̀n gbére láì ní ìrètí à ń jáde ṣùgbọ́n kó lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ọdún 52 náà bóyá ó ṣeé ṣe kó jáde lẹ́yìn rẹ̀ tàbí kó má jáde. léyìí tí Axel yóò ti jẹ́ ọmọ ọdún 70 nígbà náà. àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ọmọ tó kú ní Axel ti fi àwọn sínú ìbànújẹ́ àti ọgbẹ́ ọkàn tí kò lè jiná mọ́ láé torí pé àwọn ọmọdé tó kún fún ọgbọ́n àti ìrètí ọjọ́ ọ̀la ló gbà lọ lọ́wọ́ àwọn. iléeṣẹ́ aláàbò kan tó jẹ́ ti aládàáni ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé wọn yóò gba ìṣàkóso àwọn ọ̀nà tó jẹ́ ibi gbòógì ní apá àríwá ilẹ̀ Gaza níbi tí àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Israel ti kúrò. àwọn iléeṣẹ́ aláàbò yìí ni yóò máa rí sí àyẹ̀wò ìwọléjáde àwọn ọkọ̀ yàtọ̀ sí àwọn èrò tó ń rinṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà àti ìdúnàdúrà láàrin Israel àti Hamas nínú èyí tí àwọn ọmọ ogun Israel ṣètò àṣeparí àǹkógbó ogun wọn kúrò ní àárín gbùngbùn ilẹ̀ Gaza ní ọjọ́ àbámẹ́ta. ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ẹ̀ka ti orílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. lẹ́ka eré ìdárayá ikọ̀ àwọn eléré ìdárayá kíríkẹ́ẹ̀tì torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tọ́jọ́ orí wọn wà lábẹ́ ọdún 19 ni wọ́n ti ṣe kóríyá fún pẹ̀lú bí olùdarí àgbà àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Honorable Bukola Ọlọ́pàdé ṣe balẹ̀ sí Malaysia fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ICC T20 tẹ̀rẹ́ ìdárayá kíríkẹ́ẹ̀tì. ìgbésẹ̀ ìrìn àjò ọ̀gá àgbà náà ló tún ṣe àfihàn ẹ̀jẹ̀ ìṣèdarí àjọ wọn láti ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún gbogbo eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí lójú náà ti ṣe àgbélárugẹ àti ìdàgbàsókè rẹ̀. ikọ̀ àwọn eléré ìdárayá kíríkẹ́ẹ̀tì tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ ọdún 19 ni wọ́n fìtàn balẹ̀ ní Malaysia gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àkọ́kọ́ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà láti wà níbi ìdíje àgbáyé náà níbi wọ́n tún ṣe àkọsílẹ̀ ìtàn tuntun nípa fífi ẹ̀yìn ikọ̀ torílẹ̀‐èdè New Zealand janlẹ̀ èyí tó ya gbogbo àgbáyé lẹ́nu lágbìn eré ìdárayá kíríkẹ́ẹ̀tì. kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní ẹgbẹ́ kókó náà rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin ṣiṣẹ́ lójú ìgbìmọ̀ kan láti ṣèfimúlẹ̀ òfin tó ń dáàbò bo àwọn ògo wẹrẹ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́ lu iṣẹ́ àgbàṣe oní bílíọ̀nù 16 náírà fún iṣẹ́ àkànṣe ojú òpópónà oní kìlómítà 72. nílẹ̀ òkèèrè wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún Axel Rudakubana tó ṣekú pa ọmọ kékeré kan ní Southport pẹ̀lú àǹfààní ọdún 52 ó kéré tán ní àhámọ́. lẹ́ka eré ìdárayá ọ̀gá àgbà ìgbìmọ̀ tó mójútó eré ìdárayá Ọlọ́pàdé balẹ̀ sí Malaysia láti ṣe kóríyá fún ikọ̀ eléré ìdárayá kíríkẹ́ẹ̀tì torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó lọ lọ́wọ́. láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí
@agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ramọ̀ràn wa talẹ́ òní. Àfojúsùn ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ láti yí ohun tó ṣòro ṣe padà sí èyí tó ṣeé ṣe. Ní àfojúsùn kó o sì ṣiṣẹ́ tọ́. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rẹ̀ fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tún di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn òfegè irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni ẹ jìnnà sí ẹjẹ́ àsòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.